Against humanity. Yes. So why Yusuf is an important figure? How investigating the search One of the best intelligence service officer. So he was responsible for the protection of prisoners and operatives. Investigate as much. Sure. Staging was for the protector of the residents. That was the Russian and so autos concerned. Some documents, the first thing of our university. You can see the our university, so you can see the countries related for other universities, so you can see Russia, Italy, Estonia. It's a really Yeah, it's a treasure. Yes, no. For sure. That's which they are printed. That was the first. Yes. There was no Polish. Osobny adama our prime minister. Delegation of China from Poland. You can see from different countries. This, and also the Egypt, etc. Korea. At our university, we have 26 lessons, and that is great cooperation with the foreign countries. And that is Diouf, he is the president of the Organization of Francophone Countries. The Secretary Ara Devorgyan is for that we can see the slide of different styles of celebration. Yes, that is the chess of the Deker Ara Devorgyan. It was donated by Deker Ara Devorgyan, this chess. So I can take one, I can take up. And that is, you can see that about sport is a lecture of our university, the lecture of Egypt is trained already and has 2 certificates of genius for That's impressive. Yes. So we can see the choir. And a little bit of music too. Oh yes. It was the first band. It was at that time, so in 1960. At that time, jazz was prohibited from official music. But as a student, hobby. So the first professional jazz was created in Armenia. And you can see Malchus and for the developing countries, because of course it's very difficult for students to reach universities because we have no such financial resources. How can we survive? So it was the
conference of 4 universities in such a how we can cooperate for being competitive. Հայերի բարեկամներ, այսօր մեզ մոտ կանդիդատի հանրություն է, որը կարգավորվում է Armenian by choice։ Դա ինչ է նշանակում, որ մարդ արդեն ինքը իր համարում է հայ, եւ ատենիկացի է։ Շատ ենք խոսում, թե ինչ բան է ազգային դիքնությունը, շատ դեպքում կարող եք տեսնել, թե շատ զողների որոշում, ոնց նորորություններ է ծնվել, ինչ է, ամեն ոնց է խոսում։ Բայց եթե մենք վերցնենք ժամանակակից մոտեցումը, ուրիշ ամենից խոսքը դա վերահսկությունն է։ Այո, մենք ենք այսպես մոտ եւ ապարտի չէ, որ դա ինչ-որ մի գրանցի։ Եթե իշխում կողմային միության, զեկցողները, շփոթում են ապարտությունները, հայես, ռուսես եւ այլն։ Ոսե դա ճիշտ է, որ կողմային միության ժամանակ փորձում էին որպես ստեղծել ժողովուրդ եւ դա ինչ-որ գվարտանում է, եւ հատվածում ծնված է հայ։ Բայց եթե մենք ասում ենք Հայաստանում, դա ամենաստ է դարձել, որ դա ազնագում է։ Դա նախևարը դրոշնված դնի ֆոկուս։ Մենք ուզում ենք համապատասխան մշակույթի կրողներ ենք։ Եվ իհարկե ես համար դա կարևորություն է նշանակել։ Դրանք ինչ-որ մեր պատմությունը, մեր մշակույթը եւ դրանով անկամ դրանից ինչ է գրվել ես ասացում, նրանք կարդում են մեր բարեկամները հայեր։ Որ մենք ասում ենք Ռուսովի քանդականը երբ մենք մարդերը ավելի մեծ հայ գտնելի Հայաստանում, քան թե Վալերի Ռուսովը։ Կամ Բուրգովիսը, կամ Վիցև Նասը, այսինքն Հայաստանի մեծ բարեկամները, որոնց մենք ճանաչում ենք նույնպես որպես հայ եւ որոնց նույնպես ընդունում են շրջակայքը։ Սա միգուցե ես կարծում եմ չգիտեմ համաձայնել դիսենտերով, բայց ես կուզենա հենց այս խոսքերով ողջունել եւ մենք բոլորս այնտեղ շատ կարող ենք Եվ ասում եք փողոցով, տեսնում եք, պաստառներ, հպարտացի, որ դու հայես։ Եվ ինչ մտածում եք, ինչի համար դու հպարտանում, որինած ողրին են հայերը։ Հենց այդպես չէ, այսինքն մենք պիտի հպարտանանք, եթե մենք ռազմում ենք հայ ոչ թե մեկ ողրի շնորհիվ, հայ որ մի բան արել եք մեր ժողովրդի համար, մեկ դեպքում։ Մենք այդ դեպքում մենք կարող ենք ասել, որ այո, մենք հպարտենք, որովհետև մենք շարունակում ենք այն մշակույթը, այլ ոչ թե միայն դիալամակ, որ մենք հայերեն ենք խոսում, կամ որ մենք հայերեն ենք։ Դա համար ես կարծում եմ, որ այսօր մենք դասպետի, ես բոլորիս համար, ինչպես կարելի է լինել հայերեն։ Եվ ոչ միայն լինել, այլ նաև սովորել։ Դա է ուզում ասել, դեր ես գաղթում եմ հաջողություն և ամառման դրկում։ Ես երկու բառով ներկայացնեմ այսօր ընդհանրապես իրավիճակը այնպիսին է, որ շատ-շատերը ձգտում են նմանվել ուրիշ ազգերի, մշակույթի ոլորտում նաև երգել ուրիշների երգերը, նվագել ուրիշների երաժշտությունը, բայց այս դեպքում մենք ունենք մեր կողքին մի վառ օրինակ, որը հենց ինքն է ուզում երգել մեր երգերը։ Եվ այդպես էլ անում է, եւ ուրախ եմ, որ իմ կյանքում հայտնաբերվեց Դանիել Դեկերի պես մեկը, որ իմ երաժշտությունը, որ պարզ երաժշտություն էր, նա դարձրեց երգ, ընդ որում դա արվեց ցեղասպանության թեմաներով եւ այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 20 տարբեր ազգի կատարում։ Այդ նույն երգը Դանիել Դեկերի խոսքերով 20 տարբեր ազգի երգիչներ դատապարտում են հայոց ցեղասպանությունը։ Եվ տեքստում ասվում է, որ շարքորձները մինչ օրս չեն մեղադրված եւ չեն դատապարտված։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հենց այս երիտասարդին Դանիել Դեկերին, որը շատ մեծ գործ է անում մեզ համար, հայոց ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման գործի համար։ Մենք բազմիցս արդեն համագործակցում ենք տարբեր երկրներում համերգներով հանդես են գալիս միասին եւ նաեւ մեր հետագա ծրագրերում կա նաեւ երգ, որը կոչվում է Սիրեցեք միմյանս, խաղաղության երգ, որը նույնպես տեքստի հեղինակը Դանիել Դեկերն է եւ այն երգը նորից ձայնագրվում է աշխարհի տարբեր ազգությունների երգիչների
մասնակցությամբ։ Եվ նպատակային է, որ պիտի վերջնականապես երգեն աշխարհի ամենահայտնի երգիչները, եթե իհարկե դա մեզ հաջողվի։ Կարծում եմ կհաջողվի, որտեղ եթե կարողացանք համոզել, որ 20 տարբեր ազգությունների երգիչներ երգեն հայոց ցեղասպանության մասին, ապա խաղաղության մասին կարծում եմ ավելի հեշտ կլինի համոզել ուրիշ ազգերի մասնակցությանը։ Եվ երիտասարդ, որը կարող եմ ասել, ոչ միայն մեր առաջին հանդիպում մուշ ստեղծագործությունից, որը առիթ դարձավ, որ մենք ծանոթացանք, այլ նաև այսօր նա շարունակում է հայկական երգեր երգել եւ նույնիսկ թողարկել ձայնասկավառակ, որի վրա գրված է Deker Ara Devorgyan։ Եվ մեջը ամբողջությամբ հայկական երգեր են եւ կարող եմ ասել հիանալի կատարումներ։ Հիանալի։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ, այսօր իմ կարծիքով ավելի շատ Իրանն է պետք ուշադրություն դարձնել այս դեպքում, քան ինձ, ես հյուրի կարգավիճակով եմ եւ ուզում եմ ինքը ավելի շատ լինի գլխավոր դերում, որովհետեւ իսկապես այստեղ անարժանի ամենայն գովասանքի, ամենամեծ մրցանակների, ամենամեծ պարգևների։ Եվ պարոն Զորյանը շատ լավ նշեց Ֆրիդրիխ Նանսենի եւ նման մեծ հայրենասեր մարդկանց, որոնք ցեղասպանության օրերին այն լուրը, այն դաժան դեպքերը տարածեցին ամբողջ աշխարհում, այսինքն իրենց ձեռքով ուղարկված նամակները տեղ հասան, ինչպես որ արվեց դեսպանատների միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Եվ այսօր մենք ծիծեռնակաբերություն ունենք այդ մարդկանց մասունքները եւ սրբորեն պահպանում ենք։ Եվ հպարտանում ենք, որ այդպիսի մարդասեր մարդիկ են եղել աշխարհում։ Եվ այսօր ես չեմ ուզենա շատ ամբողջ բառեր ասեմ, բայց Deker-ը նմանատիպ մարդկանցից մեկն է, որը ճշմարտության համար կանգնած է եւ հայոց ցեղասպանության ձայնը բարձրացնում է այնտեղ, որ իր ձայնը հասանելի է։ Շնորհակալություն, եթե հարցեր ունեք, կարող եք ուղղել։ Ավելի սուբստանտիվություն, երբ որ այլովի մարդը գրում է մեկ այլ ազգի մասին, հետո երկի բառը պետք է տեղյակ լինի նաև ազգի պատմությունից։ Ինձ հետաքրքիր է իսկապես ուսումնասիրել է պատմությունը եւ քանի որ այդ պետք է շատ մեծ պատմություն, ինչքան ժամանակ է գրավել եւ հետաքրքրել է արդյոք։ Մինչև ինքը մանրամասը պատասխանի, ես ասեմ, որ Ադանա երկի վրա ինքը մոտ 1 տարի աշխատել է։ Ծանոթանալով բոլոր սայթերի մեջ, գրքերով եւ այլն, որ ինքը մեր լավ բառ ունի, շատ կարդացի, որ կոռեկտ լինի ամեն ինչը։ Եվ շատ զգուշ։ When I started my first cooperation with Ara Devorgyan on the song Mush, it was my first introduction to Armenian history. And in order to write a song like that, you really need to know the subject matter. So that's when I began to study Armenian history from the beginning, first about Ararat and the birth of Armenia, and in my studying there, that's where I first really began to learn more about the genocide and all of Armenian history. And from that point, it was like a flower that blossomed inside of me. I wanted to learn more and more about Armenia, and I was more interested in it. And I developed this love for the Armenian people, and Mush led to Adana, led to the Armenian CD, Armenian by choice, and it's just been growing from there. Նշեց, որ շատ երկար ժամանակ է ուսումնասիրել, ինձ ուղղակի հետաքրքիր է ամեն ինչ ուսումնասիրել, ամենահետաքրքիր պահը հայկական պատմության մեջ հետաքրքրել է որոշ պատմական։ Wow, how can I choose what is the best part of Armenian history? The most interesting part for you? I guess for me, because I'm a Christian, I was interested in the Christian aspect of Armenian history because it's not just a passing moment in Armenian history. It's woven through all of Armenian history, from Ararat to the Ark, to Mashtots in the alphabet, to Prikolusavlich, to the genocide itself. All of it, Christianity is intricately woven through the fabric of history. So for me, that was a very powerful attraction to Armenia. I'm interested in I want to know, what do you prefer best of all, maybe some place or
What do you like? What do you like? What do I like the most about Armenia? The people. I don't have to tell you the Armenian people are kind-hearted, they're intelligent, they're cultured, they're well-educated. I love the Armenian people, whether in Armenia itself or in the diaspora. To me, there's something very special about Armenians, and that's one of the reasons why I call myself an Armenian by choice. I wasn't born Armenian, but I've chosen to identify with the Armenian people and to join with them as my brothers and my sisters. Thank you very much. Իմիջայլոց անցած թե նախանցած տարի Դանիել Դեքերը հոյակապ համերգ ունեցավ Երևանում Արամ Խաչատրյան համերգասրահում եւ ամբողջ ծրագիրը երկեց հայերեն Թրջեի մտքով տուն, Արաքս, Դլեյաման եւ այլն շատ հայրենասիրական արեգակին պետք է հերվից նայել մի խոսքով շատ հետաքրքիր մեր հայկական սիրված երկերը կա նրա երկացանկում եւ անցավ հոյակապ համերգ Եթե խնդրեք ավեք, որ պահից Okay, let's see. All right. Ruiz hamar silvachyu, yes kes hamar utsevochi. Ruiz hamar yerazmakur, yes kes hamar utsevochi. Hervitz yes kes gonetes nem sirem, vorpes karkish cheknayas. Anegakin petervitz nayer, kairi ete shat motenas. Մենք գնում էինք Արցախ համերգի, առաջին անգամ որ եկել էր Գառնի, Գեղարդեն, ոնց որ բոլոր հյուրերի պարագայում ընդունված էր, Դանիելը մեքենայի մեջ երգում էր Կիլիկյան եւ սովորում էր բառերը, որ ճիշտ կատարի եւ ինքը շատ մեծ սյուրպրիզ արեց Սիդնեյում իմ համերգի ժամանակ, երբ ակապելլա առանց նվագակցության ինքը որոշեց ինքը այդ սյուրպրիզը կատարեց Սիդնեյում եւ դահլիճը ոտնկայց ծափարում էր նրան, երբ որ երգում էր Կիլիկիա։ Միջայլոց, որ տեսանք շատ լավ ընդունվեց այդ փորձը, նաեւ կրկնեցինք Հալեբի ամրոցում նորից իմ համերգի ժամանակ եւ մի խոսքով ինքը լավ տղա է։ Մեր համագործակցությունը արդեն կարող եմ ասել 2001 թվականից սկսվել է եւ շարունակվում է մինչեւ օրս մենք բավական համերգներ ենք ունեցել աշխարհի տարբեր երկրներում, տարբեր պետություններում, նույնիսկ Կրեմլի դահլիճում Դանիելը երգեց, Ավստրալիայից մինչեւ Ամերիկա ամենտեղ մենք միասին ենք գնում եւ մեր ծրագիրը հիմա նախ մի լավ բան է մտածել Դանիելը միասին, որ քանի որ 20 տարբեր լեզուներով արձանագրված Ադանա երգը մենք ուզում ենք զտել, դարձնել 15, որ համահունչ լինի 15 թվականի հետ սիմվոլիկ այդ անվանումը եւ կատարել համաշխարհային տուրնե այդ հայտնի աշխարհի տարբեր ազգությունների 15 ազգի երգիչների մասնակցությամբ անել տուր եւ բարձրաձայնել ցեղասպանության մասին եւ դատապարտել ցեղասպանությունը։ Այդ մեր հետագա ծրագիրն է, որը չգիտեմ ինչպես ենք անելու, որովհետեւ այդ տեսակ ծրագիրը չեն կարող ես ու Դանիել Դեքերը միասին միայնակ անել, դրա համար հարկավոր կլինի։ Եթե այդ նախագիծը կարժանանա հավանության մեր երկրում, ուրեմն մենք պատրաստ ենք այդ 15 տարբեր ազգությունների երգիչները, որոնք ձայնագրվել են երգը, միասին ունենալ կարող են իրենք ունենալ առանց ինձ համերգային տուր ամբողջ աշխարհում եւ մեր նպատակն է, որ մենք
2005 թվականին, որ Երևանում այդպիսի համերգ մենք կազմակերպեցինք, պարոն Ռոբերտ Նազարյանի նախաձեռնությամբ, նախկին քաղաքապետ, եւ ինչ ստացվեց, որ ֆինլանդացի երգեց ինչ-որ կորցրածի մասին, ֆիներեն լեզվով, գերմանացին ինչ-որ կորցրած ծնող, երեխա, սեր, այդ թեմաներով երգվեց եւ ամենավերջում բոլորը միասին երգեցին հայոց ցեղասպանության ադանայի երգը։ Նույնը կարծում եմ կարելի է կրկնել։ Ամեն երկրի երկրի դա պատմի եւ վերջում բոլորը միասին պատմեն մեր ընդհանուր հաջողության դարձի մասին։ Սա նախագիծ է, սա գաղափար է, եթե կարողանանք իրագործել, կարծում եմ շատ լավ կլինի եւ 100-ամյակի այդ դժբախտ առիթով։ Ձայնագրվել է ուրեմն Բուլղարիայի տենոր, Սոֆիայի օպերայի գեղարվեստական ղեկավար Ցվետան Ցվետկովը, ձայնագրվել է Չեխիայի համար 1 երգիչ, 2 պլատինե եւ 3 ոսկե ձայնասկավառակների ասպետ, չգիտեմ ոնց ասեմ, Չեխիայի երգիչ Դանիել Հուլկան, որը շատ հայտնի երգիչ է, ձայնագրված է Եվրոպայի բոլոր բեմահարթակների լավագույն երգչուհիներից մեկը Լուիս Վերներ, օպերայի երգչուհի, ձայնագրված է հնդիկ, արաբ, պարսիկ, նույնիսկ հրեական դուետ, ձայնագրված է ռումինական ռետրո դուետը, ձայնագրված է Մոլդովայի ամենահայտնի երգիչներից եւ սիրված երգիչներից մեկը Դանիել Վիտալի Դանին, մի խոսքով բոլոր երգիչները իրենց երկրներում սիրված ճանաչված երկրներ են։ Միգուցե մենք շատերի անունները չգիտենք, բայց իրանք իրենց երկրներում հայտնի են։ Ինչը որ ավելի կարևոր է մեզ համար, քանի որ Ադանա ձայնասկավառակի մեջ պարունակող այդ 20 տարբեր ազգերի կատարումները մեր երկրում լսելու կարիք չկա։ Դրա համար Դանիել Դեքերը շատ թուքում ուրախ էր, ասենք բնականաբար թուրքերի կողմից։ Ես շատ ափսոսում եմ, որ այս տղան արդեն գնում է անձնազոհության ճանապարհով եւ իհարկե նույն ինտերնետում բազմաթիվ շնորհակալական խոսքեր, բնականաբար շատ տարբեր ազգությունների կողմից նաեւ եւ հաստատել այն փաստը, որ վայրակ թուրքերը այնուամենայնիվ մնում են վայրակ, որոնք մինչև օրս չեն ընդունում, որ իրենք այդպիսին են։ Գիտեք, ես կարող եմ ասել վառ երկու շատ կարևոր օրինակ, որ Դանիել Հուլկայի երգը երբ որ ձայնագրվեց, դրանից անմիջապես հետո հաջորդեց Չեխիայում, որ հարցը դրվեց օրակարգում։ Այսինքն հարցը դրվեց օրակարգում նույն Դանիել Հուլկայի նաև ճշմարտ։ Քանի որ ինքը այնպիսի հզոր մի երգիչ էր իր երկրում, ոնց որ Կաբզոնը Ռուսաստանում, եւ նրա խոսքը պարլամենտում շատ ծանրակշիռ էր, եւ այդ ձայնասկավառակները բաժանվեցին Չեխիայի պարլամենտում, եւ ասեմ ձեզ փոքրիկ օրինակ, երբ որ Դանիել Հուլկան Հայաստանում էր, ի զարմանս մեզ բոլորիս, նա երբ որ խոստացավ, որ անպայման Չեխիան պիտի ընդունի հայոց ցեղասպանությունը, մենք բնականաբար լուրջ չընդունեցինք այդ խոսքերը եւ հաղորդավարը, որը եւ նկարահանվում էր այդ ամեն ինչը, ուղիղ հարց տվեց. իսկ ինչպես համոզվենք, որ դուք կգնաք Հայաստանից եւ չեք մոռանա ձեր խոստումը։ Ժողովուրդ, սա չգիտեմ, եթերի համար է, թե եթերի համար չի, ամենայն դեպս շատ հետաքրքիր պատմություն էր, որ իր մենեջերը բավական երկար մազերով մի անձնավորություն, որը չեխական ֆիլմերի նաև հայտնի աստղ էր եւ նաև կասկադյոր, նա կանգնեց ոտքի եւ ասեց Դանիել Հուլկան երբեք իր խոսքը օդի մեջ չի ասում եւ որ ասում է Չեխիան կընդունի հայոց ցեղասպանություն, ուրեմն ճիշտ է ասում, ես կապացուցեմ եւ դուրս եկավ սենյակից հյուրանոցի, վերադարձավ 2 րոպե անց լրիվ ճակատ եւ ասեց, որ ես իմ ամենաթանկ բանը թողեցի ձեր երկրում, իմ մազերին նույնիսկ իմ սիրելի աղջիկ իրավունք չուներ դիպչելու։
Իհարկե մնացինք զարմացած, այնուհետև 1 ամիս հետո, 1 կամ 2 ամիս հետո ինձ ասացին, որ Հայլուրով արվել է շատ հետաքրքիր հայտարարություն, ես առավոտյան որ ուշ եմ արթնանում, բայց այդ օրը առավոտի 9-ին Հայլուրը նայեցի և տեսա հետաքրքիր մի փաստ, որ հայտարարվում էր Չեխիայի ժողովուրդը երիտասարդները տեղեկացված չէին հայոց ցեղասպանության մասին։ Սակայն Դանիել Հրուկայի կատարած Ադանա երգը այնպես է ուզել բոլորին և նույնիսկ այն կատարվել է չեխական պարլամենտի դահլիճում։ Մի խոսքով ոնց որ սենց այդ տղան մինչև վերջ տարավ իր խոստումը և մենք հասանք մեր հաղթանակին։ Եվ կարող եմ պատմել նաև երկրորդ շատ հետաքրքիր բանը երգի զորությունը ինչ կարող էր անել։ 3 տարի առաջ, եթե չեմ սխալվում, առավոտյան ես երբ արթնացա ապրիլի 24-ին, լսում էի ուղիղ եթերում ծիծեռնակաբերդում, տեսնում էի մարդկանց հոսքը և հարցազրույցներ և տակից լսվում էր Ադանա երգի տարբեր կատարումներ, և Դանիել Դեքերի կատարումներ, և ֆինլանդացու, և մյուս տարբեր լեզուներով դրված էր այդ կատարումը։ Եվ ժամը 3-ի կողմ, երբ որ ես բարձրացա տղայիս հետ ծիծեռնակաբերդ, ինձ մոտեցավ Հայկ Դերմոյանը, Ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանի տնօրենը և ասեց մի ֆանտաստիկ հետաքրքիր բան։ Ասեց Արա ջան, քեզ չեմ կարող չպատմել, առավոտյան եկավ մի մարդ և ասեց ուզում եմ ներողություն խնդրել, հարցրի ինչի համար եք ներողություն խնդրում, ասեց ես կանգնած լսում էի ֆիներեն լեզվով ցեղասպանությունը դատապարտող շատ հուզիչ երգ և տեսնելով այս մեծ բազմությունը հասկացա, որ ամբողջ Ֆինլանդիան հայ ժողովրդի կողմից է, իսկ ինքը Թուրքիայի կողմից ուղարկված ֆինլանդացի ագենտ։ Այս կարծում եմ շատ զարմանալի պատմություն է, որ մարդը կանգնած ֆիներեն լեզվով երգը լսել այնքան ահուզվել, որ իր մեջ արթնացել է ուրիշ մի մարդու կերպար, որ գնացել է ներողություն խնդրի հենց տնօրենից, որ ինքը ազգությամբ ֆինլանդացի է, բայց Թուրքիայի կողմից ուղարկված, ասենք, ագենտ։ Կարծում եմ հետաքրքիր պատմություններ էր երգի ուժը, և այդ երգը Դանիել Դեքերը կատարեց ապրիլի 24-ին Times Square հրապարակում, Նյու Յորքի, ամերիկյան սենատորների առջև։ Դրա համար, չգիտեմ, ես մի քիչ անհարմար եմ զգում, որ հիմա շատ եմ խոսում։ Ավելի ինքը պատմի այդ ամեն ինչը, պարզապես ես մի քիչ այդ ամեն ինչը արագացի։ Excuse me, Daniel John, I talk for you because we have not a big time, but now your time. Ավելացնի եմ դանդերել, ուզում եք հիշեցնել պարզապես ձայնասկավառակի համար, քանի որ հանձնում են ձայնասկավառակի համար, ձայնասկավառակը դու կարող եք այստեղ տեսնել հայկական դրոշի գույներով, յան, վերջավորությամբ, և բավականին, do we have it in shops, sale shops? Some of the shops. Որոշ բանջարասաններում կարող եք ձեռք բերել, և կարող եք ձեռք բերել երգերը danieldeker.com սայթից, 13 հայալեզու երգեր և համերգի ժամանակ 3 դուետով հանդես եկավ Շուշան Պետրոսյանի, Նևեպելյանի և Աննա Հայսակյանի հետ, բայց ձայնասկավառակում ամբողջովին սոլո կատարումներ են։ Well, I guess to answer that, I have to explain more why I did the CD in the first place. In my collaborations with Ara, working on Mush and Adana, and I found this love for the Armenian people. I remember this moment in Sydney that Ara was talking about when I sang Viligia for the first time, and I said it was a surprise. And I started singing those first words. And I saw the reaction of the Armenians in the audience. It was a very powerful moment for me to see how one song could affect the hearts of the Armenians in the audience there. And at that moment I thought, I need to go the next step. Instead of
writing songs about Armenia. I want to also sing songs in the Armenian language as a way of saying to Armenians, you are great, be proud of who you are and what you have achieved. And so I set on this course to learn Armenian songs. And I remember even many Armenians saying, it's impossible, you can't do it. You can't handle the language because it's too difficult for my American tongue. And you can't feel what we feel as Armenians. If there's one thing that people should know about me is don't tell me that I can't do something. Because if you tell me that it's impossible, I will do everything in my power to show you that you're wrong, that it is possible. And so I began learning these Armenian songs. And, you know, I'll let you be the judge when you hear the songs on the CD and whether or not I succeeded. But I wanted to do something as a gift to the Armenian people to remind them of their great heritage. In fact, why don't I read to you my dedication on the CD. Inside, I wrote a little note to every Armenian. And it says here, the first question that many people ask is why I would spend 3 years of my life learning and recording Armenian songs when I am not born of Armenian roots. The answer is simple and complex at the same time. I have come to love Armenia in so many ways. The richness of its culture, the incredible music, the vibrant Christian heritage, and the beautiful landscapes are inspirations to me. But what I love the most about Armenia is its people. Armenians have endured countless trials and hardships, yet the Armenian spirit remains strong. If Armenia is measured by the land that it currently controls, you may say that it is a small nation. But if you measure Armenia by the size and depth of the Armenian heart, then it is a mighty empire. In recording this CD, my hope is to encourage Armenians to uplift the Armenian spirit and remind Armenians in Armenia and around the world that they have much to be proud of and they are not alone. And, you know, the surname Yan is how Armenians are identified, whether it's I-A-N or Y-A-N or whatever. And I thought putting the Yan at the end of my name was the way of saying to every Armenian, I am one of you, I am with you, I am beside you. First of all, I'd like to thank Mr. Deker for your attitude to Armenian nation, you know, because you are one of those persons that make me, myself, feel proud of who I am. And I suppose that everybody down here would be grateful for your attitude to Armenia, to Armenian nation. But to tell the truth, we do not know anything, almost anything about you. Can you tell where you're from and what made you, what made you believe that Armenians are not that nation that they are sometimes thought of? You know, I mean, what made you to like the Armenians, and feel yourself among the Armenians? Well, I mean, first it starts with the Armenian people that I've come to know as very close friends. I would say some of my closest friends in the world are Armenian. I love Armenian family life. I love Armenian culture. I love their history. And there's something special. You know, sometimes there are qualities that you can't explain, but you just feel it. And I felt something very special about the Armenian people, and I identified with them. And when I look at what Armenians have endured, not only through the genocide, but through the centuries, and even today, the challenges that Armenia faces as a nation, as a young nation, I mean not young, but young in the sense of its newer independence, of trying to move forward. I felt this attraction, this pull to do something to help to uplift Armenians. And I think that everybody in their life, no matter who they are, everybody in this room
at some point in their life, sees something and says, "Boy, I wish I could do something about that." There's an old quote from a very famous American from 200 years ago that said, all that is required for evil to triumph is for good men to do nothing. And I've always been the kind of person that thought, if I have the power to do something positive in this world, I have to do it. I don't want to grow old with regrets and thinking, I wish I had done something. I wish I had spoken up. I wish I had taken a stand when I could have made a difference. You know, and maybe I can't change the whole world, but the actions that I take, I can affect a very small part of it. And if each of us do that little thing that we can change in the world, all of a sudden, it's not a little thing anymore. It's a very great and big thing. So for me, it was just obeying that call to do something positive. And for me, music has been more than just about being an entertainer. There's lots of singers out there in every nation who are very talented, who make great music, and they make a lot of money. But there's also a lot of singers who are only interested in making a lot of money and being very successful. But I think music has a very powerful way of affecting a person's heart. You can see when you hear a great song, how it moves you. And for me, I want music to be the means of doing more than just entertaining, doing something positive. And with something like Adana, it's a way of affecting something far beyond just a speech. For example, if I went and made a great speech about the genocide, yeah, people would come and listen. But in 1 hour, people would forget what I said. But if I write a song about it, long after I'm dead and gone, they'll still be hearing that song. So music has really a powerful way of touching the heart and sending a message and doing something positive. So I know that's a very long answer to a short question, but I hope that gives you an idea of my perspective about things. First of all, I would like to welcome you here at the university, and secondly, I would say that we really appreciate the warm feelings that you have for our community. And also taking advantage of the chance, I would like to also thank the composer, Ara Devorgyan, saying that we appreciate his music too, because this is the quality music that we are missing and lacking today. And you mentioned achievements, one of the answers to many questions that we've asked. Could you please highlight those moments that you believe have been achievements for the organization? To be proud of your heritage, to be proud of your language, your Christian history, your place in history. Armenians have been, I don't have to tell you, Armenians have been overlooked, in the world stage, in world history, world achievements. When I was growing up as a child, I didn't know anything about Armenia. Of course, at that time, it was behind the Iron Curtain. It was a part of the Soviet Union. So we didn't even think of Armenia as a nation. In America, we just learned about the Soviet Union, the evil empire, as they called it. When Armenia achieved its independence, you started to hear a little bit of news about Armenia. My first introduction to Armenia was watching the news one day, and I heard about the war with Karabakh. Before that, I knew the name Armenia. I didn't know anything else. But Armenia has been kind of a well-kept secret to the rest of the world. Its cuisine, its culture, its music. It needs to be heard. It needs to be seen and experienced by people who are not Armenian. And that's another one of my purposes in doing a project like this, Armenian by Choice, is to introduce people who are not Armenian how wonderful and great and diverse and rich Armenia is. So I think to answer the question more specifically, just in general, to
encourage young Armenians to say, we are Armenian. And that is a great thing. You know, to stand tall and stand proud and say, we're not going to be ignored anymore. It's time for the world to notice who we are, that we are special, we are unique, and we have something to offer this world. That's what I asked you. May I? Thank you. I would like to address my speech to you, and I do not have any questions to you. I know about your activity in, progressing the knowledge of genocide. I wouldn't have the slightest idea of knowing that I would meet you in Armenia, and I want to express my gratitude to you, my appreciation and my respect to you, because not being an Armenian, you feel our grief, and you make the world recognize the Armenian genocide by your songs. And when I was a child and I was listening to your songs, it made me cry. And I just owe to you. I'm thankful to you. Thank you very much. I would just like to respond to that and say that I really appreciate your kind words. And when I was writing Adana, it was a very personal experience for me. In fact, when I was studying Armenian history to write Mush, is when I first really learned about the genocide. And when I was reading the accounts, my first thought was, how is it possible I never heard about this before? And if I never heard about it, and I like to think I'm a pretty informed person, if I never heard about it, how many more people have never heard about this? And of course, as you know, it's called the forgotten genocide, because it has been largely forgotten. And when I wrote these words, I grieved over the words. And to be honest, when I finished my first draft of Adana, and I started reading it and singing it through, I thought, this is so strong. I don't know how I can do this. And I actually changed the words just to make it very slightly softer. Not very much, because it's still very strong. But I finished the song and I thought, I don't know how the Armenian people are going to embrace this song or react to this song, because it's not your typical song about the genocide. It doesn't sing about vengeance. It doesn't, it's not just pure grief. But in the song, if you're familiar with the lyrics, I try to bring a little bit of hope into the issue and to remind Armenians that they're not alone, that one day God is going to wipe away the tears from their eyes. And I try to uplift the Armenian spirit in that sense, but also send a message through the song that, no longer should this be called forgotten. It shouldn't be a forgotten genocide. It should be remembered. It should be recognized. And I started doing this song in my concerts in America. And after every single concert, Americans would come up to me and say, I never heard about this before. And for me, that was a great accomplishment. Because not only did they say, I never heard about this before, but they wanted to hear more about it. And they started to study about it. And so it's been a powerful experience for me, first to express my grief and sorrow with the Armenian people, but also to spread that message around the globe that, this needs to be dealt with. Some may say, 97 years now? Oh, it's a long time ago, just move on with your lives. No, I'm sorry, that's not the way this works. This is something that happened. This is real. And there are families today that still suffer the scars and the pain of the genocide. In fact, most people don't realize it. If you think of the diaspora, and Armenians who are living in different countries, the very reason for the diaspora is the genocide. That's why they're spread across so many countries, because these families were fleeing for their lives. So, families have been torn apart.
and still have not been put back together. The Armenians still don't have this healing yet because the issue is unresolved, it's unrecognized. To go back to something that somebody mentioned, I don't remember who it was, but about the reaction of Turks. I've received a lot of contacts, emails, comments from Turks, and they're usually not very nice. Some of them are very vulgar, they'll swear at me, some of them will threaten me. I had an incident in Aleppo when we were staying at a hotel, and the hotel was managed by someone who was Turkish. And the day we were going to check out, the manager of the hotel was arguing with Ara and other people about this song, Adana, and how terrible and how disgusting it was. And he didn't know who I was. He just knew I was the singer. He didn't know I had written the words. And I walked up to them, and I said, "What's going on?" And they explained what was happening. And I said, "Excuse me, what is it you're talking about?" They said, "This song, Adana, it's disgusting." I said, "First of all, I want to tell you, I wrote the words. And I'm not Armenian." "Oh, well, how can you write such things? It's terrible, it's disgusting." And I said, "Sir, is there anything in the song that is not true?" "Well," and he stormed off. And he never came back. I never had another word with him. But even to me, that was a powerful moment because, I had the opportunity for the first time to talk face to face with someone who was very hostile about the genocide. But faced with the truth, all he could do was get angry, and he couldn't say one single word to explain to me why it was inaccurate or wrong in any way. And the most important thing to remember for Armenians who think we're never going to find justice is this: the truth is on our side, and the truth will prevail. Last day before concert, this chef from the hotel say, "Please give invitation for concert." I haven't any questions, but I would like to say that we are very happy and very grateful that you are in Armenia and you sing Armenian songs, and because it's difficult for me, I would say in Armenian. Որպես երեշտի երջու տեսանկյունից ես ասեմ, որ ես նոր իմացա, որ դուք երկել եք Կիլիկիայի երգը, եւ այս երգը շատ կարևոր է մեր հայերիս համար, քանի որ գրեթե ցանկացած հայ երգիչ երկրածանվում ունի այս երգը, եւ ինձ համար ուղղակի մեծ պատիվ կլիներ, օրինակ ինքս ելույթ ունենալ Շահնազարի հետ, նույն բեմում կամ երգել, եւ այն նույն ձևով էլի մեծ բարություն կլիներ մի քանի տող եզեր երգել Կիլիկյան հիմա։ Hotel Armenia. Forvatin dărner usor եւ մերեն փախածեմ չգնայքի մերանենյա երկպայլեյու կասրի օրե երբ որ ծիծար ուրույն դառնա երբ որ ծարեն հագնին տերեն ցանկամ տեսնել զինգիրիգյա աշխարհ որից Երուրարեն ցանկամ տեսնել զինգիրիգյա
Աշխարհ օրից եջուր I would like to express my thanks for your coming here. I'm sorry to see you, and I have a question. Do you have any plans to organize here your concert where I'm sure many people will participate with pleasure? Thank you. I didn't hear the second part of the question. I have a question. Do you have any plans to organize here your concert where I'm sure many people will participate with pleasure? Yes, I would love to come back to Armenia and give another concert, many more concerts. I'm currently starting some new projects, doing some composing right now. I'll be collaborating with some other Armenian musicians and singers, and continuing my work with Ara as well. We have new works that will be coming in the future too. Ժողովուրդ մի հատ բան ասեմ, քանի չեմ մոռացել համել։ Նախ ուզում եմ ընդհանրապես շնորհակալություն հայտնեմ ձեր համալսարանին, պարոն Զոլյանին հատկապես եւ բոլոր այն դասախոսներին, ովքեր թարգմանեցին Դանիել Դեքերի տեքստը Սիրեցեք միմյանս երգը, Love Each Other երգը, որը պիտի կատարեն աշխարհի էլի տարբեր ազգությունների երգիչներ խաղաղության մասին։ Ուզում ասել շնորհակալություն, որ դուք այդ հարցով այս համալսարանը մեզ օգնեց։ Շատ շնորհակալություն պարոն Զոլյանին եւ բոլոր այդ դասախոսներին։ I want to thank everybody for coming today. It's been great to share a little bit of my story with you, and I just want to encourage everyone here to once again be proud to be Armenian. Hold your head up high with your back straight, and use your lives as an opportunity to change one small part of your world. And by each of us doing it together, we make a great change in the world together for a better Armenia, for justice for the Armenian people, and a great future for the Armenian people. Thank you very much. Շատ չի հարցեր, ոնց որ շատ շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ, որ լսեցիք մեզ, իմացաք մեր մասին, մանրամասնությունները ուզում եք գրեք ձեզ մոտ Ադանա երգի մասին կա araggevorgyan.net Իմ վեբկայքում կա եւ Դանիել Դեքերի վիդեոկլիպը եւ կատարումը, աուդիո եւ այնտեղ շատ համերներ, որտեղ մենք միասին ենք araggevorgyan.net իրակապած փոքրատար